This afternoon, I want to talk to you about the importance of laughter and happiness and joy in your life and being a cheerful person. Esta tarde quisiera hablar de la importancia de la risa, de la felicidad, del gozo y de ser una persona feliz. It's really easy when things are bad like it is now and all this negativity to be drawn into pessimism and to be Eeyore and to be dragged down and to think that everything's terrible. Es muy fácil en los tiempos en que estamos viviendo ser pesimista y ser negativo, y con todas las noticias que vemos, pues yo estoy viendo con mucha risa realmente la gente que está poniendo en Facebook, pues ya Cristo ya va a venir por mí, ya se acabó todo. I'm looking with amusement at some people on Facebook that are saying, Jesus is coming for me, it's all over, life is over, el anticristo va a llegar, la bestia está a la puerta, the Antichrist is coming, the beast is at the door. Listen, folks, this is a virus, and what we know from viruses is they come and go. That's the truth throughout all history. Este es un virus, y lo que sabemos de los virus es que vienen y se van. Esto es común en la historia del mundo. Cuando los virus vienen, se van. No es para siempre. This is not forever because we know that viruses don't last forever. They come and go. So falling into negativity and pessimism is just bad. It's just a bad idea. Dejándonos caer en pesimismo y ser negativo no es una buena idea en estos tiempos. So I encourage you to be cheerful. Les animo a ser felices. Y tengo un texto bíblico muy conocido en Proverbios que nos aconseja a ser felices. So I'm going to go to a Bible verse in Proverbs that encourages us to be happy. Y está en Proverbios 15:15. Y dice, para el abatido, cada día acarrea dificultades. Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. En otra versión dice, para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz, todos son de fiesta. Qué bonito. O sea, para el feliz, para el optimista, todos los días son de fiesta o de un banquete. Proverbs 15:15 talks about the importance of being cheerful. And check this out. It says, all the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. If you want to be oppressed, you want to be wretched, you can be like that. But if you have a cheerful heart, you have a continual feast. O sea, podemos escoger vivir en una manera pesimista y ver la taza media vacía, o podemos vivir en una manera optimista. You can live life as an optimist and see the glass half full, or you can live life as a pessimist and see the glass half empty. But the Bible says that the merry heart or the cheerful heart has a continual feast. Es un banquete continuo para el del corazón alegre. También en Proverbios 17:22 la Biblia dice que el corazón alegre es como medicina, que hasta ayuda al cuerpo. In Proverbs 17:22 the Bible says a cheerful heart is like a medicine. Is like a medicine, pero la amargura seca los huesos, but bitterness dries up the bones. But a cheerful heart is like medicine. Corazón alegre es como medicina. Y no sé cuántas veces hemos experimentado esto. And I don't know how many times we've experienced this. Just last night we had a couples class on Zoom in our church. And we had a really good teaching on patience and the importance of patience in marriage. And after the class, everybody stayed for a long time to hang out in the Zoom chat room. And people were just laughing and telling jokes. And just being together and being happy and laughing just made me feel so much better. It was so much better than ending the night watching the news and seeing how many infections, how many deaths, how awful. Just being together in a group and being able to laugh and have fun together was just so awesome. Anoche tuvimos una clase para matrimonios en Zoom de nuestra iglesia. Ariel y Shirley estaban dirigiendo la clase y aprendimos algo de la importancia de la paciencia en cada matrimonio, y después muchos quedaron para simplemente reír.
estábamos platicando y muchos estaban riéndose y un tiempo bien bonito en grupo y me sentí mejor después. O sea, mucho mejor que quedar ahí en el sofá viendo las noticias y cuántas infecciones y cuántos han muerto y cuántos... ay, no. O sea, tenemos que proteger nuestro bienestar con alegría y con gozo. You have to protect yourself with joy and happiness. I mean, medically speaking, science tells us that bitterness and those kinds of things actually affect your health and that laughter actually extends your life. Sabemos por los expertos, los médicos, que los que tienen más risa en su vida pueden extender su vida y los que siempre andan amargados no tienen una vida larga. Así es. So, I've thought a lot about laughing and laughter in my life. God has brought me, well, he brought me a mom that helped us to teach us to learn how to laugh. Mi mamá nos enseñó a reír en medio de tiempos difíciles y fue un regalo para nosotros. She was like a gift to us, helping us to laugh. But also, I've noticed that whenever I've been depressed, God somehow brings me laughter. I don't know how he does it, but he does it. He visto en mi vida que cuando he andado en una depresión, Dios tiene su manera de hacerme reír, ayudarme a reír. Una vez yo me acuerdo, llegué a la iglesia bien tempranito y era un poco después de la muerte de mi papá. Yo todavía andaba medio deprimido. I remember I got to the church really early one Sunday and I was kind of down. It was just shortly after my dad had passed away and I was feeling kind of depressed. Y llegué al estacionamiento y nuestra vecina por muchos años se llamaba Andrea Lozano, nuestra vecina de la iglesia. Y ella siempre vino a la puerta cada 2 semanas con su diezmo y dijo, hermano, aquí está mi diezmo y usted me va a sepultar. Our neighbor just next door to us, her name was Andrea Lozano for many years, and she would come to the door of the church every 2 weeks with a tithe envelope, and she'd give it to me, and she said, brother, this is so that you will bury me one day. No vino a la iglesia, no vino a las reuniones de la iglesia, pero sí vino con su ofrenda. She didn't come to the church meetings, but every 2 weeks she came with her offering and she said, you're going to bury me. Vino cada 2 semanas. ¿Y saben qué? Murió y yo oficié en su funeral. She did die and I did bury her. I officiated her funeral. Pero este domingo llegué y andaba muy deprimido. I remember that Sunday I got here at church, I was feeling depressed. Y salí del carro. Y ella viene corriendo, Andrea viene corriendo. And I was getting out of the car, and she came running. Y yo andaba todo trajeado, con mi corbata, perfumado, and I was all dressed up in my suit. I had cologne on, I was good to go. And she comes running y me dice, hermano, ayúdame, mi gallina se escapó. And she said, help me, pastor, my rooster got loose. Y por los siguientes 15 minutos yo andaba corriendo detrás de una gallina. Por toda nuestra propiedad. And for the next 10-15 minutes, me and Andrea went running after that rooster all over our property until I finally chased it back into her yard. Y al final, la gallina llegaba a su propiedad de ella y cerramos la cerca and we closed the fence. ¿Y saben lo que pensé, hermanos? Yo dudo que Joel Osteen hace esto los domingos en la mañana. I said, I doubt if Pastor Joel Osteen does this on Sunday morning, chases a rooster around. Y yo pasé varios minutos risi con ella. And I just laughed with her. I was sweaty, my hair was messed up, my suit was messed up, yo andaba sudado, mi saco sucio, y pasamos un buen rato risi. Ella me dio una coca, se fue por una coca y regresó con su coca, and she ran and got me a soda. Y Dios pues tenía que reír, no había de otra, and I just had to laugh. It was just too much. En otra ocasión prediqué acá y después estaba saludando a la gente en la puerta. Another Sunday I preached and I was greeting people in the door of the church afterward. Y la hermana, una hermana de la iglesia, no voy a mencionar nombres, and a lady from the church, I'm not going to use names, but she brought a friend with her. Tenía una amiga con ella, alguien que estaba visitando la iglesia. Y su amiga, la nueva, me dijo, ay, hermano, usted predicaba tan bonito, usted tiene un don de comunicación y su sentido de humor. And her friend said, brother, you preach so well. You have such a
gift of communication, and your sense of humor is just so wonderful. Y yo, pues sí, dime más, ¿y qué más? And I was like, oh, yeah, tell me more. Y luego la hermana de la iglesia dijo, ay, pero deberías de escuchar a su papá. Él sí era un predicador. And the lady from the church said, oh, but you should have heard his dad. Now that was a preacher. ¿Y saben qué? Tenía que reír. And I had to laugh. I just had to laugh. Por días estaba riendo de ese incidente. For days I would think of that and just start laughing. I'll just start laughing. Dios nos ayuda a veces en tiempos difíciles a reír, hermanos. God helps us to laugh in the midst of difficult times. El corazón alegre tiene un banquete continuo. A cheerful heart, a joyful heart has a continuous banquet. No dejen que el diablo te amarra y que andas super deprimido y pesimista. Don't let the devil tie you up in knots and let you run around being depressed and unhappy. Ay, es que el virus me va a matar. Y si el virus no me mata, voy a perder mi trabajo y no vamos a tener que comer. Oh, the virus is going to get me, Jim. It's going to get me. And if it doesn't get me, I'm going to lose my job and we're all going to starve. Ay, no, hombre, la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. The Bible says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Y que el Señor es mi ayudador y no temeré. And the Lord is my helper, I will not fear. And in the midst of all this, we can laugh. Y en medio de todo esto podemos reír. Dios nos da permiso de ser llenos de gozo y de alegría. God gives us permission to be full of joy and to be full of happiness. Well, I want to thank those of you that continue to give. We had a great service this morning. It's really strange to be here with nobody here, but we know that people are watching us, and we know that you're worshiping with us from wherever you are. Hoy tuvimos una reunión bien bonita. Es bien raro estar aquí y no ver la congregación, pero sabemos que ustedes están cantando con nosotros, participando con nosotros, y gracias a todos ustedes que siguen dando sus ofrendas en estos tiempos difíciles. También quisiera decir esto, que ya hemos renovado nuestro sitio web y ya es mucho más bonito y mucho más accesible. We have overhauled our website, and I'm here to tell you it's much cleaner, it's fresher, it's easier to navigate. iglesiabiblica.us. 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 Ahí está tu casa. You're welcome to come and browse around and look at what we have available. Well, I'll see you tomorrow at 2 o'clock, and I encourage you to be joyful, be happy, be cheerful. God is in control. Nos vemos mañana a las 2 y les animo a ser felices, llenos de gozo, porque nuestro Dios está en control. God bless you, and we shall see you tomorrow.